안녕하세요, 엔잡러입니다. 지난 3월 20일 로봇공학자 스캇월터는 허버트가 진행하는 유튜브 채널에 출연해 1시간 30분가량의 인터뷰를 했는데요. 인터뷰의 주된 내용은 테슬라 로봇인 옵티머스의 디자인과 실제 적용에 관한 구체적인 분석이었습니다. 인터뷰에서 스캇은 테슬라 차량을 만드는데 이미 테슬라봇이 쓰이고 있으며 2023년 말까지 500대 이상의 테슬라봇이 공장에 투입될 것이라고 예측했는데요. 오늘은 로봇공학자의 시선으로 바라본 테슬라봇의 디자인과 그 활용방식, 그리고 이로 인해 발생하는 엄청난 비용 절감에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 먼저 스캇월터가 어떠한 경력을 가지고 있는지 궁금하실 텐데요. 간단히 살펴보면 다음과 같습니다. 스캇은 에어로스페이스 엔지니어로 기계공학 박사학위를 가지고 있으며 더넵 로보틱스의 공동 창업자로 초창기 로봇을 이용한 공정 설계 및 시뮬레이션 분야에서 선두자 역할을 했습니다. 스캇은 이후 비주얼 컴포넌트를 공동 창업해 로봇 시뮬레이션 프로그램을 엔지니어들에게 공급하는 비즈니스를 진행했고, 나사의 프로젝트에도 일원으로 참여해 자동화 로봇 기계 설계 및 개발에 많은 도움을 주었습니다. 인터뷰 초반 스캇은 자신이 만든 영상을 보여주며 테슬라봇은 많은 사람들이 생각하는 복잡한 작업이 아닌 영상과 같은 단순한 작업이지만 자동화가 어렵거나 사람이 접근하기에 위험한 공정에 사용될 것이라고 말합니다. 또한 그는 왜 이러한 로봇의 투입이 현재에도 이미 진행되고 있을 것 같은지 여러 가지 데이터를 통해 설명하겠다고 언급하는데요. 이와 관련해 인터뷰 진행자인 헐버트는 스캇에게 다음과 같은 질문을 합니다. You told me that you believe that today, that by the end of this year, there's going to be 500 bots, Tesla bots, and that they're already going to be starting in the factory. This is completely opposite of what many people have been saying, that it's going to take years. Don't expect the Tesla bot is going to be a business that's going to be available right away. Why did you believe this? 이에 대한 답으로 스캇은 이는 세 글자로 충분히 설명 가능하다고 말하며 FSD 때문이다 라고 말합니다. 그는 FSD가 발전하는 방식에는 다수의 차량과 이들의 주행 데이터를 필요로 한다고 말하며 테슬라 차량과 같은 FSD를 사용하는 옵티머스 또한 많은 데이터를 필요로 한다고 말합니다. 또한 그는 이렇게 주장하는 건 나뿐만이 아니라고 설명하며 랜디 컬키는 강의에서 1000개 이상의 테슬라봇이 투입되고 있을 것이라고 예상했고, 조 미나레토 또한 테슬라는 최소 100대 이상인 테슬라봇의 데이터가 필요할 것이다 라고 말했다고 전합니다. 그리고 다음과 같이 말합니다. You need a significant number to be able to get enough data on the operations of the robots, how to do it. Now, another thing which may be shocking is when I saw this, I put out a tweet and saying that I want to reserve the first Tesla car to come off the line that had like anything built with Optimus. And I'm afraid I might be too late. Not because someone else reserved it, but it might already be out there. What? It could be. I mean, there are so many operations. We may not know it. It could just be something simple. They just loaded a part into a machine and something happened and took it off, and that ended up becoming part of the car. So we may already have Tesla vehicles out there that have been built with Optimus. 이런 충격적인 얘기와 더불어 스캇은 테슬라 AI 데이에서 공개된 자료 한 가지를 보여줍니다. Look very closely. I want to ask everyone in your audience, does that look like a laboratory environment? It does not. It's a factory. but you know, I mean, production. It looks Yes. like it's late at night. There's no one around there. They made sure no one could see, but they are testing this on the floor already. Do you see what's going on there? That is an actual production operation that has to be done. but I guess, you know, I mean, Those parts are real parts that is coming out of that machine, and Optimus has picked it up and put that on the red tray, and then that's been used somewhere else, and it has ended up in a Tesla. I'm telling you, there are already cars on the road where well, one of the process let's- steps was done by Optimus. 또한 스캇은 테슬라 로봇의 구조적 디자인에 대해 자세히 분석했는데요. 특히 옵티머스의 팔에 달린 액추에이터를 주목했습니다. 스캇은 일반적으로 인간은 팔에 7가지의 자유도를 가지고 있지만 옵티머스는 6개의 자유도를 가지고 있었다고 말하며 손목 부분의 액추에이터를 어떻게 간소화했는지 궁금했다고 언급합니다. 그리고는 AI 데이 초대장을 보고 이를 분석한 결과물을 공유했는데요. 그는 다음의 영상을 보여주며 2개의 액추에이터로 손목의 모든 동작을 수행하도록 만든 테슬라의 기술력에 감탄했다고 말합니다. 그리고 이러한 제조 공정의 단순화는 옵티머스의 생산 비용을 상당히 낮춰줄 것이라고 추가적으로 언급했습니다. 또한 스캇은 옵티머스의 팔에 대한 설명과 더불어 손의 디자인에 대해서도 언급하며 다음과 같이 말합니다. What's hard about a walking robot, a humanoid robot, is not the walking, but walking with a load. We've already solved we can make a robot walk.
And there are nice hand designs out there. Where are they? You don't see them anywhere. So they seem to work really well in the lab, but why haven't they come out? Right. And so the big thing is like you need a really good hand and you need the brains to go with it. And once you get both of those things together, then you can do a lot of things. 여기에 추가적으로 스캇은 테슬라 인베스터 데이에서 보여줬던 영상의 한 장면을 보여주며 다음과 같이 말합니다. Now in the video, it made some sort of decision about where to grab that arm. In one case, it said, over on the left side, I want to come underneath because it's more stable there. But notice the other one's coming from the top. And why is it coming from the top? Notice it has a hand grip there. It noticed there's a really good place to be able to grab it right there. And it didn't care. Now, for you and me, doing this with our hands, having them kind of opposite like this, kind of hurts a little bit. Yeah. But TeslaBot could care less. This and that has the same sensation to it. It's not like one of them is more comfortable than the other. They're the same comfort level. 이 말을 바꾸어 말하면 스캇의 말처럼 이미 테슬라봇은 물건을 드는 업무에 필요한 두뇌와 손을 가지고 있고 이를 수행하는 데 어떠한 문제도 없다는 말입니다. 또한 스캇은 이와 관련한 다른 영상을 보여주며 다음과 같이 말합니다. So here we are able to see that it's able to pick up a tool designed for humans. Okay, so the whole idea is it's going to go into work cells that are manual already, and there are not going to be any special tooling. So believe it or not, cars used to be built completely manually. There were no robots. So a lot of spout welding guns and stuff like that were designed to be manually operated. Then when the robots came along, they redesigned the spot welding guns for the robots, and guess what? Those spot welding guns you cannot use manually. So the whole idea is to avoid that situation where we end up having a cell designed for robots that humans cannot go into. They're going to be interchangeable both ways. Optimus can take over, the human can take over. So we need to make sure it's able to deal with human tools. And that's what we are seeing in that example. 스캇은 아직 테슬라봇이 복잡한 수작업을 요하는 공정은 할 수 없을지 몰라도 이러한 방향으로 나아가고 있다는 사실이 중요하다고 말하며 보스턴 다이나믹스의 아틀라스가 파쿠르를 하는 것에 대해 다음과 같이 언급합니다. Yes. And so this is what Elon said at the investor day. So the rate of improvement here, I think, is quite significant. It's obviously not doing parkour. Okay. Yeah. Now it's not so much a dig at Boston Dynamics. It's more or less like everyone was saying, yeah, but TeslaBot can't do this or that. And my reply to that is like, nor should it, because for the application you don't need to do it. Now, if my house is on fire and Atlas comes to save me, I want it to be able to do parkour, no doubt about it, even when he's holding on to me, if that's what it takes. But when I'm at a job site and I'm on scaffolding, or I'm on the shop floor, I do not want it doing parkour. I mean, you don't need that amount of capability. All you need is what's enough to get the job done. 이처럼 스캇은 테슬라봇의 개발 목적이 직장이나 공장에서의 업무 수행 능력이라는 점을 강조하며 타사의 로봇들과는 로봇 활용의 시작점부터 다르다고 말합니다. 여기에 스캇은 테슬라 로봇이 수행할 만한 간단한 업무들이 테슬라 공장에는 이미 많이 존재한다고 말하며 다음과 같은 영상을 보여줍니다. Which was a great video that came out of China. And just look at this thing and you will see exactly what I'm talking about. Low-hanging fruit applications. So there's the robots. Now there's a cell back there where the robot has to take up two pieces of sheet metal and put it in the final location to actually be welded. But it needs to be fed these pieces of sheet metal. So the operator is coming over. He has to wait for the light. He picks up one from each side because there's a left and a right. And he drops it on there and drops it on there. Not with a whole lot of precision. It's very easy to drop it in place because the pins and everything make sure it's right. And the robot's going to pick it up. Now look what happened right there. Oops, he made a mistake. He went in too quick. He had to reset the safety. He made a mistake. Now he can go in. Now in this case, he has to bring in one piece at a time because it's probably too heavy to do one or do two. So he goes back, he picks up another, he comes back. He does that all day long. And then you can see like some other sort of simple operations. They just go on and on and on like that throughout the entire factory. 스캇은 테슬라봇이 이런 간단한 공정 작업에 적용된다면 앞에
앞의 영상처럼 그린라이트를 무시한 채 작업장에 들어가 로봇을 중단시키는 실수는 발생하지 않을 것이라고 말합니다. 그는 부품이 여러 개 쌓여있는 곳에서 무언가를 꺼내서 운반하는 작업은 자동화하기 쉽지 않다고 말하며 현재에도 이러한 쉬운 공정이 자동화되지 않는 이유라고 말합니다. 하지만 옵티머스는 이러한 공정을 하기에 충분하며 디자인 또한 최적화되어 있다고 스캇은 강조합니다. 그리고 스캇은 또 다른 예시를 영상으로 보여주며 다음과 같이 설명합니다. What if the part is really heavy? Well, we have really heavy parts already and humans are able to do it, and they do it not because they're super strong, but because they have this lift assist. So Optimus is able to go over there, gets a lift assist, picks that up, brings it on over, feeds the cell, and then you get this turntable that brings it around. And the other reason that you can't allow the humans to go in there is that if you have a welding cell and you have the arc going on, it's dangerous to be very close. So they have to have all the shielding around there to make sure that your eyes don't get blinded from the arc or anything like that. Optimus doesn't matter. You can walk right in there, walk around. 이 같은 옵티머스의 활용도와 더불어 스캇은 옵티머스의 적용은 비용적인 측면에서도 메가 세이빙을 할 수 있게 해준다고 언급하며 다음과 같이 말합니다. Just take an example that if you have a worker on the floor and you're quote paying them $25. Remember, $25 is what they believe you are paying them. Now, you're not costing me $25. You're costing me at least $30 an hour because I have these other things called FICA taxes and everything else. Plus, there's like these overhead charges that could be anywhere from 25 to 40% for the facilities that's there. You know, break rooms, bathrooms, parking spaces, you know, a locker, software you might need. I mean, all these other things that are part of the cost of having an employee. And so if you just kind of look at it right now, at $25 and 40 hours a week and working one shift for 52, that person costs you nearly $70,000 a year. Yeah, for sure. But now you have, let's say, a factory that does 2 shifts. Go ahead and put 2 shifts in there. Yeah, we can multiply by 2, but don't forget overtime. So if you put in like 10 hours of overtime, well, then happen. That's time and a half, and you put all that stuff in there. And so if you have like 2 workers, workers with 2 shifts working 40 hours, and let's say they, on average, have an extra 10 hours of overtime a week, suddenly you're looking at over $200,000 a year in the salaries for that. Now that means you would be willing to pay close to that for an Optimus. Or if it's half of that, how much does it cost to build an Optimus? Well, right now it's probably pretty expensive, but once they start cranking them out, it's going to be less than a Model 3 because it's less complex than a Model 3. 이 부분에서 옵티머스의 복잡도와 대량 생산에 관한 내용을 자세히 알고 싶으신 분들은 위의 영상을 참고하시면 이해하시는 데 많은 도움이 될 것 같습니다. 이처럼 복잡도가 낮아 제조 단가가 낮아진 옵티머스를 일단 테슬라 공장에서 자동화가 어려운 간단한 공정에 사용하게 된다며 테슬라 차량 제조에 상당한 비용 절감이 있을 것으로 예상됩니다. 오늘은 로봇공학자의 시선으로 바라본 테슬라봇 옵티머스의 디자인 분석과 현재 어디에서 쓰이고 있으며 앞으로 테슬라 공장에서 어떻게 활용될 것인지에 대해 자세히 살펴보았습니다. 또한 휴머노이드 로봇을 공장에 투입함으로써 얻어질 경제적 이점에 대해서도 알아보았는데요. 앞으로도 더욱 유익한 IT 지식들로 찾아뵙겠습니다. 영상의 내용이 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.